This is a diagram, ঠিক আছে, showing the AP view and lateral view of elbow, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের হিউমেরাস, এটা হচ্ছে রেডিয়াস, এটা আলনার, ঠিক আছে। আলনার প্রক্সিমাল 1/3 ফ্র্যাকচার হয়েছে, আর রেডিয়াল হেডটা হচ্ছে আমাদের এই এলবো জয়েন্ট থেকে ডিসলোকেট হয়ে গেছে। তাহলে প্রক্সিমাল 1/3 ফ্র্যাকচার আর রেডিয়াল হেড ডিসলোকেশন, এই দুটো মিলে বলা এটা হচ্ছে মন্টেজিয়া ফ্র্যাকচার, ঠিক আছে। এবার যেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলেশনটা দেখ, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ারলি অ্যাঙ্গুলেশন, তাই জন্য এটা হচ্ছে তোর যে টাইপ 1 মন্টেজিয়া ফ্র্যাকচার বলে, ব্যাডো ক্লাসিফিকেশানে আছে, ঠিক আছে। তারপরে প্রত্যেকটা ক্লাসিফিকেশন বলবো। স্টার্ট। This is a diagram showing the lateral view of shoulder joint, humerus, elbow and radius ulna. But in humerus there is a radio opaque lesion in the background of radiolucency. তাহলে this is a chronic osteomyelitis X-ray. হ্যাঁ, এবার একটা যে বলি দেখ, এই যে রেডিও ওপেক এই পার্টটা, এটা হচ্ছে তোর সিকুয়েস্ট্রাম, ডেড বোন, আর এর সারাউন্ডিংয়ে যে রিম পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে তোর ইনভলিউক্রাম, মানে হচ্ছে আমাদের যেটা হচ্ছে নিউ বোন ফর্মেশন, যেটা ইনভলিউক্রাম, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ক্রনিক অস্টিওমাইলাইটিস। স্টার্ট করো। This is a diagram showing the PA view and lateral view of left-sided wrist joint. In the wrist joint এখানে একটা দেখ, এখানে কাপিং আছে, ঠিক আছে, মেটাফাইসিস, এটা কাপিং আছে, এটা হচ্ছে একটু এলঙ্গেটেড হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে আমাদের স্প্লেইং বলে, ওয়াইডেনিং। আর এইখানে দেখ একদম ইররেগুলার মার্জিন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ফ্রেইং, এটা হচ্ছে স্প্লেইং আর এটা হচ্ছে ফ্রেইং, আর এখানে হচ্ছে কাপিং হয়ে গেছে। তাহলে দিস ইজ এক্সরে অফ রিকেট। এটা কি ডায়াফাইসিস, মেটাফাইসিস, মেটাফাইসিস এপিফাইসিস ইজ ওয়াইডেন্ড, মেটাফাইসিস ইজ এটা ওয়াইডেন্ড, এই তো এটা ওয়াইডেন্ড হয়ে গেছে, এটা ওয়াইডেন্ড, এটা স্প্লেইং, এই ইররেগুলার হচ্ছে ফ্রেইং, আর এখানে হচ্ছে কাপিং হয়ে গেছে। দিস ইজ এ এক্সরে অফ রিকেট। স্টার্ট। This is a diagram of right-sided shoulder joint, also seeing the part of the humerus and clavicle and the scapula. We can show here that the head of the humerus is dislocated from the glenoid cavity, and most probably this is a case of anterior dislocation of the shoulder joint. স্টার্ট। This is a X-ray of the pelvis AP view, ঠিক আছে, showing the both sided hip joint. In the right side there is a fracture in the upper shaft of the femur, and also there is discontinuity of the Shenton's line. দেখ Shenton's line এর ট্রেসিং যদি করি আমরা, সেটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে Shenton's line, ঠিক আছে। এইখানে হচ্ছে কন্টিনিউটি আছে, এটা হচ্ছে Shenton's line, ঠিক আছে। এবার এইখান থেকে আমি যদি ট্রেসিং করি, দেখ Shenton's লাইনটা এখানে ডিসকন্টিনিউ হয়ে গেল, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার না, এখানে এই যে ডিসলোকেট হয়ে গেছে, তার জন্য এখানে একটা হতে পারে, ঠিক আছে। স্টার্ট। This is a X-ray of the left-sided elbow joint, showing the supracondylar fracture at the upper part of the condyle, humerus condyle. So this is a X-ray of supracondylar fracture of the humerus. টাইপস হচ্ছে তিনটে টাইপস আছে, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে ফ্র্যাকচার হবে, ফ্র্যাকচার হয়ে ডিসলোকেট করবে না, ওখানেই থাকবে। টাইপ 2টা হচ্ছে একটা পেরিওস্টিয়াম ইনট্যাক্ট থাকবে আর একটা পেরিওস্টিয়াম থেকে বেরিয়ে যাবে। টাইপ 3 হচ্ছে দুটোই পেরিওস্টিয়ামটা ডিসলোকেট হয়ে গিয়ে টোটালটাই তোর আইসোলেটেড হয়ে যাবে, এটা হচ্ছে টাইপ 3 তাহলে। টাইপ 3 এটা। আচ্ছা, So this is a diagram showing the ankle joint and the leg. So we can see here two fractures, that is distal tibial fracture and proximal fibular fracture. That is enough. Okay. This is a diagram showing the knee joint in AP view and lateral view. We can see here that intramedullary interlocking femur nail
present due to the shaft of femur fracture, and also there is a recon plate with screw fixation due to the fracture of the fibula. This is the recon plate and femur. Start. Oh, sorry. This is not femur. This is tibia. So it is just intermedullary nail, and this is recon plate. Okay, intermedullary nail in the inserted in tibia and recon plate inserted in the fibula. This is the fracture sites both. Start. This is a X-ray of left and right sided knee joint in lateral view. We can see in the distal shaft of the femur there is a overgrowth of bone. Overgrowth of bone. This is called exostosis বা osteochondroma. How it is formed? So during the childhood, if the growing plate somewhat displaced from the original side, and then কি হয় যে এই যে গ্রোথ প্লেটটা তোর লংজিটিউডনাল গ্রো করে, তার সাথে সাথে আমাদের এক্সোস্টোসিস ল্যাটারালটাও গ্রো করে, এবং এটা যেটা আমরা এক্সরেতে যতটা দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি এটা তার থেকে বড় হয়। কারণ কি, আমরা জানি কি যে একটা হচ্ছে জয়েন্টে কি থাকে, একটা হচ্ছে কার্টিলেজ থাকে, হাইলিন কার্টিলেজ থাকে। সেরকম যেহেতু এক্সোস্টোসিস বা অস্টিওকন্ড্রোমা যেটা, এটাও কিন্তু এরই একটা পার্ট, সেই জন্য এটাও হচ্ছে আমাদের হাইলিন কার্টিলেজ দিয়ে কভার থাকে। এক্সরেতে আমরা হাইলিন কার্টিলেজটা দেখতে পাই না, সেই জন্যে অ্যাকচুয়াল সাইজ যেটা তার থেকে এক্সরেতে এর সাইজটা কম দেখা যায়। So we can see here also diagram of the elbow joint, knee joint, also showing an exostosis. Normally these exostosis are benign, very rare. It will converted in malignant transformation when this growth plate fuses, when there is no normal growth. Similarly, this growth also stopped. Start. This is a plain diagram of the left ankle joint with lower part of the tibia, fibula and the foot bones. AP and lateral view showing a medial malleolar fracture. Start. This is a skygram showing the knee joint of lateral view as well as PA view, showing tension band wiring in the patella for the patellar fracture repair. Instrumental. And it is this instrument is a stainless steel wire. Diagram of right sided knee joint in AP and lateral view, showing there is a discontinuity in the bone in the patella. So this is a transverse patellar fracture. This is AP view of knee joint showing the comminuted fracture of the patella. Comminuted fracture, multiple fracture in the patella, but a comminuted fracture. This is a skygram showing the pelvis with both hip in AP view. In the right side, right side is normal. In the Shenton's line, there is continuation in the Shenton's line, but in the left side, the Shenton's line is not continued. So there is a dislocation of hip in the left side, and here the dislocation is posterior dislocation, because in this normal portion we see the lesser trochanter, but in case of this posterior dislocation we can't see the lesser trochanter. But and in anterior dislocation we prominently see the lesser trochanter. The attitude of the limb should will be fadil, that is flexion, abduction and internal rotation. Start. Sorry, what is flexion, adduction and internal rotation in posterior dislocation. This is a skygram showing the pelvis in AP view. In the left hip we see there is an fracture of the greater trochanter, lesser trochanter and intertrochantary fracture line.
So this is a sciagram of left-sided intertrochanteric fracture. This is a sciagram of left-sided elbow in AP view showing fracture in the distal third of the humerus, and here the most common nerve that is injured is the radial nerve. In case of supracondylar humerus fracture, the most common nerve involved is anterior interosseous nerve, then median nerve, then radial nerve.